Hello everyone. Today I am going to tell you something about a masterpiece of literature. It is about the creation of woman. It is written by some anonymous. First of all, I want to tell you the English version, then I translate it in Urdu for those who cannot understand English well. Now listen carefully to enjoy the peculiar beauty of this masterpiece. Creation of woman. In the beginning, when Thoshri came to the creation of woman, he found that he had exhausted his materials in the making of man and that no solid elements were left. In this dilemma, after profound meditation, he did as follows. He took the rotundity of the moon and the curves of the creepers and the clinging of the tendrils and the trembling of the grass and the slenderness of the reed and the bloom of flowers and the lightness of leaf and the tapering of the elephant trunk and the glances of deer and the clustering of rows of bees and the joyous gaiety of moonbeams and the timidity of the hare and the vanity of the peacock and the softness of the parrot bosom and the hardness of the adamant and the sweetness of the honey and the cruelty of the tiger and the warm glow of the fire and the coldness of the snow and the chattering of jays and the hypocrisy of the crane. And compounding all this together, he made woman and gave her to man. But after 1 week, man came to him and said, Thoshri, this creature you have given me makes my life miserable. She chatters incessantly and teases me beyond endurance, never leaving me alone, and she requires incessant attention and takes all my time up and cries about nothing and is always idle, and so I cannot live with her. So Thoshri said, very well, and he took her back. Then after another week, man came to him again and said, Lord, I find that my life is very lonely since I gave you back that creature. I remember how she used to dance and sing to me and cling to me and with laughter and music, and she was beautiful to look at and soft to touch. So please give her back to me again. So Thoshri said, very well, and he gave her back again. Then after 3 days, man came back again to him and said, Lord, I know not how she more of a trouble than a pleasure to me, so please take her back again. But Thoshri said, out upon you, be off, I will have no more of this. You must manage how you can. The man said, but I cannot live with her. And Thoshri replied, neither could you live without her. And he turned his back on man and went on with his work. औरत की तकलीफ. संस्कृत की एक कहावत के मुताबिक देवता दशतरी ने जब पहले दुनिया बनाने का इरादा किया तो उसने तमाम अनासिर से मुख्तलिफ चीज़ें बनाईं, यानी सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़ और फिर इंसान को तख्लीक किया। मर्द को बनाने में तमाम ठोस अनासिर ख़त्म हो गए। इसलिए जब औरत को तख्लीक करने का वक्त आया तो देवता ने चाँद की गोलाई, बैलों के खम, फूलों की महक, किरणों की चमक, घास की लचक, खरगोश की झुझक, बुलबुल की चहक, पत्ते की सुक्की, सुबह की नरमी, हीरे की रोशनी, शोलों की गर्मी, बर्फ़ की सर्दी, शेर की बेरहमी, मोर की खुदबीनी, शबनम के आंसू, हवा का तलव्वुन और चश्मे आहू की वहशत को लिया। इनकी आमेज़िश से औरत को बनाया। मर्द की आंखें औरत को देखकर चमक उठीं,
اسے دنیا کی مسرتوں کا ساتھی مل گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دنوں بعد مرد دیوتا کے پاس واپس آیا اور بولا، میرے دیوتا، اس مخلوق نے جو تو نے مجھے بخشی ہے میرے ناک میں دم کر دیا ہے۔ یہ میری جان کبھی نہیں چھوڑتی، ہر دم توجہ مانگتی ہے، خواہ مخواہ قیامت ڈھاتی ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اسے واپس کرنے آیا ہوں۔ دیوتا مسکرایا اور عورت کو واپس لے لیا۔ لیکن ایک ہفتے بعد مرد پھر دیوتا کے پاس پہنچا اور بولا، میری زندگی اس کے بغیر بے کیف ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کیسے ہنس ہنس کے میرا دل خوشیوں سے بھر دیتی تھی۔ رات کے سناٹے میں اس کی پرکیف قربت میری ڈھارس بندھاتی تھی۔ دیوتا نے دوبارہ عورت کو مرد کے حوالے کر دیا، لیکن 3 دن کے بعد مرد پھر دیوتا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے دیوتا، میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ عورت مجھے خوشیوں کی نسبت تکلیفیں زیادہ دیتی ہے۔ دیوتا، اسے واپس لے لو، جاؤ اور جو تمہارا جی چاہے کرو۔ دیوتا نے جواب دیا، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مرد نے احتجاج کیا، اور تم اس کے بغیر بھی تو نہیں رہ سکتے۔ دیوتا نے جواب دیا،